Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Genshin Impact. Allora ragazzi, io ho completato tutte le sfide relative agli eventi del Lantern Rite, quindi del Festival delle Lanterne, e quindi mi sono preso una pausa di qualche ora per riposarmi un attimo e adesso sono di nuovo qui, pronto per proseguire con l'ultima parte, quella legata appunto alla quest con Ganyu alla ricerca della fata di Fontaine, ovvero la fata che parecchi anni fa aiutò il nonno del nostro Dvorak. Ma prima di andare a fare quello, mentre appunto affrontavo le altre sfide, mi sono accorto di una cosa, perché come vedete qua c'è un punto esclamativo. Questo punto esclamativo è dovuto al fatto che il nostro marionettista, chiamiamolo così, delle ombre cinesi, come dire, dopo che lo abbiamo aiutato, qua ci viene a dire che ha bisogno di parlarci. C'è ancora una quest attiva, quindi andiamo subito a parlargli e vediamo di che si tratta, ragazzi. Tra l'altro, altra piccola cosa, ho visto adesso, non me ne ero accorto, ma abbiamo 1200 di queste febbre festiva. Quindi vediamo un po' perché credo proprio è esatto che riusciamo a completare tutte le ricompense di questa cosa. Ok, quindi posso già recuperare anche il personaggio oppure non ancora? Non lo so ragazzi. Quando la febbre festiva raggiungerà 800 potrai invitare un personaggio a far parte del tuo gruppo. Quindi io scelgo Ningguang e poi che devo fare? Ah, ok, cliccando su dettagli si apre questa pagina. Fantastico, beh, allora lo faccio subito. Come vi avevo detto, visto che questi personaggi li ho già tutti, tranne Ningguang, mi sembra la scelta più scontata andare a prendere lei. E quindi invitiamo Ningguang nel nostro party. Ok, eccola qua, in tutto il suo splendore. Benissimo. Fatto questo, come vi dicevo, ragazzi, andiamo a parlare con Jingong e vediamo un po' che cosa ha da chiederci. Ok, ci sta dicendo che abbiamo fatto un ottimo lavoro e ci sta chiedendo quindi come ci è sembrato questo spettacolo di carta. È stato difficile esibirci? E, a essere sincero, in alcune delle sfide è stato piuttosto difficile. Ho dovuto ricorrere al suo aiuto per riuscire a completarle. Normalmente, se avete visto, chiedere il suo aiuto toglieva qualche trappola piuttosto che sbloccava qualche pezzo del puzzle da poter spostare. Quindi, sicuramente alcuni quadri senza il suo aiuto avrei tribolato molto di più a risolverli. Quindi è stato un po' difficile. Infatti noi non siamo attrici di professione e di conseguenza è inevitabile commettere degli errori la prima volta. Ok, non sa quando ci sarà un prossimo spettacolo. Ah, ok, si accorperà quindi alla compagnia di Jun Han per occuparsi di guardaroba e oggetti di scena. Ok, quindi per il Festival delle Lanterne ci sta dicendo che Jun Jin gli ha dato del tempo libero a lui e agli altri assistenti. Ok. È per questo motivo che ha messo su questo spettacolo di carta, perché aveva un sacco di tempo a sua disposizione, perché non è tornato a casa a quanto pare. Ah, mi spiace, i suoi genitori sono mancati e lui non ha una sua famiglia a quanto pare. Ok, io non la conoscevo la storia di questo personaggio, del resto non faccio parte del mondo di Tevat, quindi ci sta.
A Liyue non mancano tali eroi, reinterpreta un po' la loro storia, avrai qualcosa da raccontare. Vorrà mica raccontare la nostra storia. Ok, bon. Era semplicemente un discorso di commiato, di saluto di questo personaggio. Va bene. E basta, quindi abbiamo concluso così la sua missione. Ok, pensavo che ci avrebbe affidato qualche altro incarico secondario, ma a quanto pare non è così. Ok, bene, quindi fatta questa piccola cosa, ragazzi, adesso andiamo davvero a parlare con Ganyu per proseguire la missione. Vediamo un po', forse la possiamo attivare direttamente da qua. Una sola armonia per un'anima insostituibile. Eccoci qua. Attiviamo la navigazione e immagino che dovremo andare nuovamente su. Esatto, dobbiamo tornare al palazzo del Kiching, quindi mi teletrasporto qua e poi mi butto di sotto come al solito, che è la cosa sicuramente più rapida. Ok ragazzi, eccoci qua, siamo già addirittura d'arrivo, quindi planiamo un po' più giù, ok, e adesso planiamo una seconda volta. Voilà, e siamo arrivati. Qui abbiamo Ganyu che ci sta aspettando, quindi andiamo a fare le nostre ricerche. Sta dormendo in piedi, poverina. Troppo lavoro? Del resto ha detto che lavorava per 3 giorni ininterrottamente. Greetings, Traveler and Paimon. What time is it? Are you okay, Ganyu? You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? I'm fine. Don't worry about me. Let's discuss the matter at hand. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or Adeptus. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death, and only came to his senses after being brought to shore. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it, not knowing where it came from. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an Adeptus. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine think this fairy lady looks. Forse se la immaginano con le ali o forse se la immaginano con le corna come Ganyu, perché no? Then she'd look just like Ganyu. Guess that does technically make sense. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? Huh? Me? Well, I'd get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Oh, è timida Ganyu. Once I was sure that they were going to be okay, I'd slip away without a sound. Che delicatezza, infatti. Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking credit for her good deeds. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this Adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like, one was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. Che You bella may keep imitazione your da thanks to adepta che fa yourself. Paimon. That was actually a very good impression of Cloud Retainer, Paimon. Sì. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. Still, we can't completely rule her out just yet. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. You'll be able to confirm either way if it's her, and I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask.
Sounds great! And we're pretty close with Cloud Retainer by now, so we probably don't even need to bring her food this time, right? I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. However, Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Eh sì, si mette a raccontare del passato di quando le sue allieve erano delle bambine e quindi le mette in imbarazzo. Traveler, Paimon, let's set off for Cloud Retainer's abode. Ok. Seems like this is a tough decision for Ganyu, but she's made up her mind now. Paimon gets why she'd be so anxious. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories about her again this year, we should pipe up and change the topic. Wait, did she leave already? Hey, Ganyu, wait up! Ok, ragazzi. Oh no! Di nuovo! È successo di nuovo, ragazzi. L'avete visto il messaggio, vero? Il luogo è occupato da un'altra missione. Un'offerta agli adepti. Quindi andiamo a vedere questa missione dove è. E non c'è. Questo è un problema. Ah no, eccola qua per fortuna. Ok. Meno male, mi ero spaventato tantissimo. Ok. Perfetto. Dobbiamo offrire la zuppa di gemme deliziosa. Se vuoi incontrare di nuovo Vestale delle Nuvole, devi preparare un'offerta di cibo. Ok. Seguiamo quindi questa cosa. Probabilmente basterà dargli del cibo che abbiamo già a nostra disposizione. Non lo so, adesso ci andiamo e lo scopriamo, ragazzi. Ok, eccoci qua, quindi come al solito saliamo giù di qui. Ed eccoci arrivati al piccolo rifugio di Cloud Retainer, o meglio, Vestale delle Nuvole. Allora, laggiù c'è il tavolo di pietra dove appunto mangiava assieme a Zhongli e all'altro adepto, Seagazer, se ricordo bene, e quindi immagino che dovremmo mettere qua una pietanza. Offri zuppa di gemme. Ok, confermiamo. E abbiamo avviato una quest. Ok. Probabilmente questa quest era legata al Festival delle Lanterne dell'anno scorso. Io non giocando ancora, o meglio, già giocavo ma non stavo ancora dedicando attenzione ai vari eventi, quindi probabilmente era così, ma io non ci ho fatto minimamente attenzione e me la sono completamente persa. Però ora che abbiamo posato questo, vediamo se questo è già stato sufficiente a sbloccare la nostra quest attuale. Andiamo un po' a vedere. Oh sì, per fortuna ha funzionato. Quindi navighiamo la nostra nuova location, che per fortuna non è troppo lontana, e andiamo avanti. Ok, eccoci qua. Molto molto bene. Per fortuna l'abbiamo risolta in fretta questa cosa. Paimon's so tired from trying to keep up. Don't either of you need to take any breaks? È distrutta e lei neanche cammina. I can't believe it. Cloud Retainer is not here. Huh? Did we miss her? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. Però in giro ci va, perché è venuta a trovare Shanae quando eravamo a Porto di Liyue, ad esempio, quindi qualche commissione ogni tanto la fa in giro. True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. There's no need to worry about her. Since she's not here, I guess the next step is to check all the other Adepti abodes, one by one. Uh-oh. Will it involve a lot more traveling? Got it! Paimon has a great idea! Please go on, Paimon. Our goal here is to find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right?
We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she'd definitely come to help anyone who was drowning, right? Che brutta idea, Paimon. Vuoi mettere a rischio la vita di qualcuno per cercare di scoprire se qualcuno viene in suo soccorso? Yes, I think that's fair to say. Ma non dargli corda pure tu, Ganyu. So, all we have to do is get the Traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus will come to the rescue! Infatti, se sei così sicura, perché non ci provi tu, Paimon? You know perfectly well that Paimon can't swim! Paimon would sink like a rock! Beh, allora sarebbe ancora più credibile. Vabbè, comunque penso sia una pessima idea. Just trust Paimon! The water's pretty deep over there! Quick, swim to the very center! Vabbè. Non so perché assecondiamo sempre queste idee strampalate di Paimon, ma va bene, facciamolo. Allora, nuotiamo fino all'isoletta centrale, eccoci qua, e poi dall'altro lato. Tra l'altro qua c'è una zona di pesca che forse non avevo mai etichettato sulla mappa, quindi facciamolo ragazzi, segniamo che qui non posso, accidenti, perché c'è il mio segnalino, mannaggia, di missione. Quindi prima facciamo sta missione e poi segnerò che qua ci sono i pesci, accidenti. Help! Someone's drowning! If only there was a kind-hearted Adeptus here to save us! Oh no! Whatever will a Paimon do? Ma come recita male, Paimon. What is going on? Oh, Xiao mi ha riportato a riva. E c'è anche Shenhe. How do you feel Ok. right now? Questo è inaspettato. Shenhe! And the Conqueror of Demons. Why don't you say something? Please don't make Paimon explain it. Okay, fine. Paimon will explain. We're looking for an Adeptus who's good at being a lifeguard Che fa la and playing bagnina. music. But if the Adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? It wasn't me. Yeah, so this Adeptus is most likely a woman. And I am not an Adeptus, as you both already know, Traveler and Paimon. Okay, so this is Paimon's fault. No way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. Scusate il disturbo. Glad you're okay. Bene, state già andando? As far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing. Your actions here caused others a great deal of worry. Oh, Do not repeat them again in the future. fa tanto lo scontroso, ma si era preoccupato, eh? As ever, the Conqueror of Demons comes and goes, just like the wind. Right. I didn't dare to say a word just now. How's your training going, Shenhe? Have you made any plans for Lantern Rite? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like. Oh, I had planned to spend the festival with Master this year. However, Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? earlier this morning, she set off for Mount Hulao at dawn. I noticed she was using an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift for Mountain Shaper. I did not inquire. So we just missed her. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you. Ok, quindi ragazzi, It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. sì. Quindi ragazzi, sappiamo che è andata al Monte Ulao, quindi probabilmente adesso dovremo andare laggiù. Yes. During the summer and winter, I continue to train with Master. In the other months of the year, I have been learning to adapt to human life in Liyue Harbor. Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. But when I try to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I mustn't address her like that. Sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not.
it's a little difficult to keep track of everything. Semplicemente Ganyu non vuole che tu sia troppo formale con lei. Oh, is that what it is? So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Mystery Adeptus. Is that right? Yep. Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountains? Music? What is that? It's, a kind of a happy or relaxing sound. Or, a nerve-wracking sound. Or even a terrifying one. È una spiegazione un po' complicata effettivamente da dare, però mi sembra strano che non abbia mai sentito parlare di musica la nostra Shanae. Va bene che vive in un mondo tutto suo, isolato dal resto del mondo. Cosa ho appena detto, ragazzi? Aiuto. Comunque sì, è strano sta cosa. Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. We won't. Ops. That's really helpful. Thanks. Ogni tanto, ragazzi, mi dispiace, ma clicco interrompendo quindi il dialogo. Scusatemi, We were just talking about this thing called music, and based on Paimon's description, I do believe I hear it every day. Please follow me. Oh, really? Great, let's go! Ok. Quindi dobbiamo seguire Shanae, non dobbiamo andare al Monte Ulao. Ok. Allora vediamo un po'. L'indicatore ci dice di andare giù di qua. Andiamoci subito. Scendiamo un pochino. E però qua ci sono dei banditi. Adesso bisogna salire. Deciditi però. Infatti lo sapevo. Ho finito la stamina, accidenti. Oh, una cesta. Va bene. La prendo più che volentieri. C'era lui che stava cercando. Grazie del suggerimento allora. Non me l'aspettavo sta cosa. Va bene. Torniamo di sopra a questo punto. Ok, eccoci qua. E dovremmo essere praticamente arrivati. Ah, eccolo qua il punto. This is the place. I enjoy training here to the sound of music. Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! Beh, tranquilla, nemmeno io. The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. These are relaxing sounds. Are they not the music of which you speak? Beh, tecnicamente no. Oh, Paimon wasn't quite done with the description. Okay, fine, it's all Paimon's fault. What we're looking for are not the sounds of nature, but melodies played on special instruments. Oh. And a melody is? Forza Paimon, cantaci una filastrocca. Hey, don't you patronize Paimon! Let's get one thing straight. Paimon knows plenty of nursery rhymes, but Paimon does not sing on demand. Without payment. Ah sì? Hai capito la nostra Paimon. Hey, why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably help her to understand what we're talking about. Ok, va bene. Oh, was that from the opera that Yunjin sang? That was a melody, and melodies can be called music. It felt like I was transported back to the past. In my mind's eye, I could see the Zhao lanterns lighting up the night sky again. We're all there, raising our glasses and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. As I watched Yunjin's performance,
I felt a warm sensation in my heart. And as the drink reached my stomach, it went from warm to hot. When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago came right back to me, as strong as they were on that day. Ah, forse allora è stata la quest di Shanae che abbiamo già giocato qualche mese fa, ragazzi. La quest legata al rito delle lanterne dell'anno scorso. Ok, interessante. So that's the power of music. Wow, Shenhe. That was so deep! Music definitely has the power to bring up memories. It's like a time capsule with all the special moments from our lives squished inside. What about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep impression on you? I don't remember if my parents ever sang any lullabies to me. I know some local folk songs, and a few other things come to mind too. The songs of the sailors down at the docks, the little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops, the tunes of folk artists performing on the streets. Tutti i suoni del porto di Liyue. Yes, that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Many in Liyue probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. Lo so perché abbiamo appena vissuto anche la tua quest, Ganyu, quindi ne ho ben presenti queste tue barriere mentali. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Life's ups and downs, joys and sorrows. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell, when it comes down to the most common things that we see and experience around us each day in the city, in that sense, we're all the same. You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Like, okay, maybe some are more like coworkers and bosses. But at the very least, Keqing and Shenhe are your friends now, right? Yes, I am. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples. But now that I know what constitutes a friendship, I do believe we are more friends than co-disciples. Thank you, everyone. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please invite Keqing as well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. You are too kind. I couldn't possibly. Nonsense. You are my friend. I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. Once you've seen them for yourself, I am sure you can advise me how to do an even better job next time. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Ok. Then- Thank you in advance. Wait, what is that saying again? If you insist? Do people say that? I'm not completely sure either. It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Eating flowers? Really? Does this have anything to do with you both being the disciples of that illuminated bird? Eh sì, molto probabilmente. E comunque dubito che Keqing mangi fiori. Who dares refer to one not by one's Adeptus title, but merely as that illuminated bird? Oh, guarda chi è arrivato. Master, Our greetings, Cloud Retainer. Ah! There it is! The illuminated bird has landed! Paimon, tu vuoi proprio finire male, eh? Stai parlando con un adepto. Double humph. Now she has the gall to use it rather than she, even after being chastised once already?
Barely a moment has passed since we last met, and yet your impertinence has reached new heights. Very well. If you refuse to learn your lesson, one shall scold you no further. One has received your message from Ganyu. On the matter of the Adeptus you seek, one suspects to know their identity. Bene, Well, shall one lead the way? certo. I still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. Buon Festival delle Lanterne, Shanae. If you want to release a Shao Lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too. Oh, Shanae si è messa a cantare. Ok, quindi adesso dobbiamo tornare da Cloud Retainer per avere indicazioni e quindi, beh, torniamo indietro, ma possibilmente, vediamo un attimo, perché l'indicatore mi sembrava vicino, ma non lo è per niente. Ok, quindi dobbiamo andare qua giù. Va bene, andiamoci subito, ragazzi.